Mbulamusiza banyabo ne basebo kansubire buli omwali bulungi yasinzidde okuwuliriza essaawa zezo zennyini endagaano essaawa 2 ez'akawungeezi ka leero olunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa January omwaka 2021 muli mutya nno bannaffe muli mutya nno banyabo ne basebo abooluganda abakona ab'emikwano abalangira n'aba bambejja basaava ne bannaava mwenna ne bannayuganda mwenna buli omu gyasinzira okuwuliriza ab'ebitiibwa mwenna buli omu mu kiti kye mwagwa abayigirivu abatali bayigirize mwenna buli munnayuganda yenna gy'ali ng'omanyi nti oyagala change era oyagala ensi yekyukekyuke nkola musiza nnyo kansubire muli bulungi ennabagambye olwengenda kujja era ntumbudde manye ebyange sibiruyisaayo nze zijja ne bagamba emboozi zange ne ŋŋenda emboozi ne zibaawo oluvannyuma ne musirikira eyo naye nga sikirina kyakkola so nno njagala obbaagaliza omwaka omupya ogwa 2021 omulungi mukulikeeyo mu kwogerako omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kwabaddeko kubadde okulungi ennyo ebintu byonna byogedde okujja nga tubaddeeko ojja kuddeko butambi ku mitimbagano egy'enjawulo obiwulire njala kusooka nga bulijjo era okutumira ku bannayuganda mwenna abawangalira mu ggwanga erya America, Canada, Bungereza, Europe, abali mu Asia, abali mu Africa, abali mu Middle East n'ensi endala zonna kansubire muli bulungi mujje baleko gye mutuusaako engalo abantu b'e Uganda mwenna mu buli district yonna mbaagala nnyo mwebale kulaba video zino mwebale kugoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu mwebale kwagala change mwenna ba veteran abaawummula oba oli mu sekita ki mu Uganda nga wawummula naye ng'ekyakuwummusa kwayisa bubi na mbeera mbi eyali mu gavumenti y'omumpembe Yosef Tabusula mutono wa kale kizina wenkulamusizaako era ne mba encourage nga buli omu ategeeze munne nti akatambi tekannaba njala tandika n'ekigula lugi mu mpolampola ekigula lugi kyengera otandika nakyo kyakubategeeza nti omukulembeze w'eggwanga kuzimu ku nsonga ayogedde ku nkola gye tugenda okukolamu okuuma akalulu n'abagamba smartphone oba essimu ya buyonjo ya mugaso nnyo eri obulamu bwo wepo n'eri enkulaakulana y'eggwanga lyo naddala mu kalulu kano n'ababulira lunye ng'omusezi agula essowaani nti baategesewo entegeka ey'okukola app oba gye tuyita application egenda okuba nga ekuŋŋaanyirizibwako byonna ebinaabivudde mu kulonda mu disitulikiti zonna eza Uganda naye app eyo abagambye teriwe essaawa zino egenda kujja mu nnaku mpawe kaaga mujja gisanga ku mutimbagano ogwa Google Play Store muyinza nogisanga ku mutimbagano ogwa Apple Store so njagala mubeere bagumiikiriza essaawa yonna app eyo egenda kujja mujja kuba mugifuna era bwe inaba nga tukonfamize nti kweringa eyingiddeko tujja kuba tubagitegeeza mugidownloading mugiteeke mu masimu gammwe tujja kuba tubabuulira n'engeri gyegenda okuba ng'ekolamu so nno guno nno mudigido omulungi nnyo olw'ensonga bwe tuba tutuuse ku ddaala ery'okuba ntugenda kuba tetukyagala nnyo okulwana n'abantu bano babbi manye omubbi omutega ssente n'omukwatira ddala ng'ali mu kikolwa kyakubba so nno kyekyo kyennyini kyenjagadde obbategeeza nga bwe mbagamba bulijjo nti mukama ky'omusaba kyakuwa njagala buli munnayuganda ali eyo wadde essaala gy'osabira munno ebiseera bibiri tebeera nnungi naye mbadde mbasaba buli muntu atandika okusabira Museveni ne famire essaala iva omwange nze essaala yange olina gibasabira mugimanyi bulungi nnyo njagala bbawaniriza ti sezigireko kati olwaleero era njagala bategeeza mu butongole nti buli omuvaayo osaba essaala maye buli kimu tukirwanyisa tukozesa essaala tukozesa buli kimu njagala mukozesa essaala buli kimu kikozese buli muntu wooli saba mu ddiini yo saba mu lulimi lwo ng'oyolekeza okusaba okw'obuvunaanyizibwa ng'oyolekeza Museveni ne famire ye buli kintu kyonna ekikyamu kyakoze kimuddire ne famire ye njagala babuulira amawulire gane nga ntandika bwe nti wetwogerera amawulire gasambula bwe gati omumpembe abadde yeefudde nnyo mo mu kutulugunya n'okutta bannayuganda n'okujja ku mitimbagano kaabya abantu n'obbakankanya ng'ayogera ebitakwatagana ng'empale za mukama we Yosef Tabasula mutani wa Karekezi ayitibwa Eritu Mwine omu ku baazirwanako eeroosa nti yasinga obunene mu gavumenti ne mu Uganda wenjogera Eritu Mwine olumbe lumbalaza embiri n'okuba nti guno ogwennyini ogwogera gwazikidde tekukyasobola dde okwenyinya era ali ku mukka ogutali gwa butonde omugule ogwa oxygene Eritu Mwine njagala bagamba nti essaawa ne bamubibikira nti afudde temugamba nti mbalimba nze kino zensoso kibagamba era mukijje ku nze omumpembe Eritu Mwine ku ssala ze nasaba luli zirabika zikola omwami ono anaku zino ali mu kkuba sikyakyala nga bw'onoosala enkoko naye bakubanga sikyakyala so ndowooza ennaku zasigaliza ku nsi zijja kuba mbale naye nga jjukira Katonda akuwayo kye tuyita extra life bw'anaaba muwadde aizo bw'anaaba tamuwadde kyekyo naye nga kyenjagala obbagamba Eritu Mwine ali mu mbeera embi nnyo omumwa gwazibye kwegamba mu butongole ndowooza asigalizaako 15% ayinza okuba naye agenda tuvira so mukama Katonda atali anguzi ngera bategeeza nti Eritu Mwine bayinza omutabamubukira ssaawa zino oba ne balinda okulonda nga kuwedde bw'anaaba akomyewo engulu ekyo tugende Katonda asobola omuwaayo omukisa omutonondo naye nga wenjogerera mu magwazibye
ali ku mukko ogutali gwa butonde omukko gw'obutonde guno gw'osanga tubakutaddeko byuma ne ali ku oxygen takyayogera omwagwazibye n'okwenya teyenyenya so ndowooza aliko 15% oba 20% mu bulamu bwe so yo eri tumwine answer zikola nabagambe yono omukyala Janet Kembabazi ebirwadde by'ebimuno gyazzeemu naye manye essala zikola ayina ekikulukuto kyamuzzeemu n'ensimbu temukuba temulekera tena kyemulekera kati so essala zikola bulungi so mwongere essala musindike omuli mugambe fire mubasindikire fire mujja kuwulira nono omumpembe naye nfunyeko amawulire sinaga konfaminga bulungi naye gali genda konfaminga nti omugenzi Kayira naye amulumba essaawa yonna amugamba lwaki wanzita jangu era nentegeeza abafamire y'omugenzi Andrew Tankome Kayira mubeere nnyo mukuuma amalalo g'omuntu oyo kubanga ono abasawo bamugambye alina okugendayo ye nnyini nga mu buntu agende ku malaala ago atekeyo eddagala babeko n'emikolo gye bakola so mukuuma amalaala ago oyo musajja wajjira oba muteekeyo kamera ku malaala ago wetasobola kulabira twagala kulaba omumpembe ono ngazze oba musawo yamugambye kujja bukunya oba yamugambye kujja kukola ki naye ng'alina okujja in person okuyimiriza omuzimu gwani gwa Kayira so mukitegeere nno nti n'omumpembe naye embeera si nnungi so mbaga musabe essala muzongeremu kyoke tugende mu maaso nga buli kimu ekikola ki bwe kitambula so nno ago nno ge gabadde ku mawulire agamu agatandika olwaleero ensonga endala kubanga sinatandika video ensonga endala bya baganda baffe bonna bakwatibwa mu bitundu by'ekalangala ng'omukulembeze waffe agenza okubayo campaign amawulire agafuluma ku mitimbagano mangi nnyo naye nga nze mumanyi nti nze nzija nempa amawulire neŋŋenda njalabbawo amawulire gano baganda baffe bakubibwa bubi nnyo n'embeera etali ntuufu gye balimu si nnungi nnyo era tewomya ddigobe okuli abalenzi n'abawala yenna gumunawulira nti bamutadde nga badde munnamawulire oba bana ba NBS oba NTV oba bamutadde kubanga babadde si bwe baagala bannamawulire abaffe n'abawagizi ba Kyagulanyi babadde bamutambulirako weponda bamukuuma be basinga okwagala emikwano gya Kyagulanyi bala basobola obbata naye abaffe tebajja bbata so babakubye bubi nnyo beyond recognition okujjako ekyennaku kyenjagala mu ntambuliza ka video kano mukasalemu nabagamba Yosef Tabasula mutano wa Kalekezi akozesa ebitongole by'okwerinda okulaba nti atta n'okutulugunya bannayuganda. As we speak right now, the entire team of NUP campaign trail of Robert Kyagulanyi Ssentamu, listened to which was arrested like a week back, all our comrades, they were beaten severely to the extent some of them they can't be identified. But unfortunately, the one thing is, all girls, all women who were escorted Robert Kyagulanyi Ssentamu, they were gang raped. Nchidam. All women, all ladies who escorted Robert Kyagulanyi Ssentamu to Kalangala 1 week back, they were severely raped. And some are in critical conditions. And this system or behavior has been taking place all along since Museveni created ISO, SEMWI, and ESO in those safe houses. They do rape women, and those rapists, they're HIV positive. So in this case, they rape you and they infect you with AIDS. So let us pray for our sisters. Let us pray for our brothers and sisters who are right now in custody. Some of them, they are being taken to Kasijagura barracks. Some are still in Kalangala safe houses. But all girls, all ladies, they were badly raped by ISO and SEMWI agents. And those guys are infected with AIDS. So please, let us pray for our sisters and brothers. Njala kabadira mu Luganda. Banja bali basebo njala bategeeza nti baganda baffe bona bakwatibwa ku kizinga Essese abali batambulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda mu kungiriza agenda okunoonya akalulu bitundu by'Essese bakwatibwa ne batwalibwa mu safe houses ez'enjawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bamujjayo ne bo abasigalayo baakubwa obubi nnyo to the extent amu temukyasobola balaba abalenzi n'abawala. Naye ekikolwa eky'obuswavu kiri nti abaana bonna abawala oba abakyala abali ku campaign trail ya president Robert Kyagulanyi Ssentamu, abaana bano baakanya babanyisibwa mu bikolwa eby'obukaba nga tebakkiriziganyiza n'abasajja abo ne babarepinga, nga n'abaana abamu bali mu nsonga za kikyala mu luzungu kye tuyita periods. Baba forcing ne babakaka bababakako kirindi, ate nga abasajja tukimanyiddwa nti mu basajja ba ISO ne bakozesa mulimba kagwe ensonyi abalina obulwadde bwa siriimu. Kitegeeza nti abaana bafe basinga obungi
babalepinze era babalepinze balina obulwadde bwa siriimu guno nno omusango naggomola ate era kino ekikula kibadde kigenda maaso okuva ebikolwa bino byateekebwawo nti bano abasajja balepinga abakazi buli bakwata nga musiga ekirwadde oba safe house eri Kampala oba erirudda babali balepinga ng'abakazi mu safe house ezizo kimanyiddwa kuno manyi kuliko abasajja ba iso abasemwayi aba eso n'abali mu state house abalaba nga neso tobasira mutano wakatekezi manyi onaba muhozi mutabani wo manya ndaba n'abali ku semwayi ekireka abali ku SIU abali ku kitongole kinonyereza emisango ekibuli manyi mulaba mulina ekkalaamu mulina ebitabo muwandika notes mutwali yose tobasira mutano wakatekezi. This is a public note. This kind of nonsense must stop. Raping a woman, it's a criminal case against humanity. Torturing someone is a crime against humanity. There are courts of law. If you arrest someone, please produce him or her the courts of law. Let the judges take the course, but not you, security agents. Stop abusing human rights. Stop raping our sisters. Stop raping women. Abaana bonna abawala mwabalepinze. Era bajja kuva bakonfininge oba bagubawulire public bikyebera mu safe houses. Nenga butugenda maaso okusabira eggwanga n'okubuulira eggwanga biki ebituufu bigenda maaso. Nenga kino ekikolwa kirina okukoba okwata omwana obuwala omulepinga oba okwata omukyala n'okuba omusajja n'omujja mu bulamu bwe n'atuuka okuba nga takyasobola kwogera nga ne face teri recognized awo sijja kulwawo. Ngenda ku nsonga endala. Ekitongole kya poliisi ekyafuuka eky'abakimpe nkyefugire. Omukulu akikulembera kati Okoth Ochola recently yawandiise ebbaluwa nga ayagala kulekulira ne bamulemezaawo. Kwe kumuteekako ono gwe baleese oba Peter Lokech gwe baleese eyabeerako e Somalia mu bikolobero by'obutujju kati yalinga adombera police. Mr. Peter Lokech and your entire team of police officers who are working on behalf of SFC and the State House, please stop fooling Ugandans. Right now as we speak, like 30 minutes back, you've already tweeted on your Twitter accounts showing that Eddie Mutwe, Nubian Lee, they are still alive and kicking, and you've produced them by taking their photos to pretend that you know where they are right now. But whatever you are doing is wrong. Eyo mitandika okukola okutandika okujja ebifaananyi by'abantu ne mutandika obifumbira ne mukola photo edit okuleeta Eddie Mutwe Nubian Lee abantu abalala mubatandise obateekako mbu simanyi gye bali balamu mubataddeko case files bino ebipapula bateekako ba criminals babateeka. These are not criminals, are Ugandans. Be mutaddeko ebipapula ebifaananyi byonna mutali byonna biri fake edited. Ebyo si bana si Eddie Mutwe si Nubian Lee si mulala. Mukimanyi bulungi tumwabakubye beyond recognition. Eddie Mutwe Nubian Lee bonna mwabakubye okuba tebakyasobola kukola ki kubeera nti bali recognized. Kati fake tweets ze mukola okuziteeka mu public obalosa ffe tuli basiru mujja kufa ne firimu zammwe ate mujja kuansaninga question one by one ate nga twetaga answer. Ate nno mbabuulira kino kankibabulira international human rights temumanyi kikyoliko naye tubawadde essaawa 24 either nga mbalese mu kooti bwe mba temubalese mu kooti ekigenda okuddako mugenda kitegera kubanga nabagambye ekigenda okuba mu Museveni temugenda kimanya. Ekigenda okuba mu Museveni temugenda kimanya. Ekyo sigenda kirwako. Kati okulaga nti Peter Lokech naye bakuleese osiruwalire mu police njagala kulaga olwaliro ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 6 ono cousin brother wa Musiala Janet Kembabazi first lady omwami gwe bayitadde Sunday akulembera Balexie Masaka olwaleero asinkanye mwannyina Janet Museveni mu State House Nakasero ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 6 meeting eno ekikuleese nga pressure ekumountinzeeko mwakubya abaana ba NUP okubula obbattamu omuntu kyokka public ebasaba ne kooti zaagala ziba producing muli mu kwebuzabuza nga afukaana aba meeting yobaddemu ozze okusinkana mwannyo kuba okuwengeri gyogenda okwasaganyamu ensonga meeting ere baddemu gwe kenyini Deus Kasande yazze mwaddemu Abel Kandiho Salimu Sale n'abalabe ebitongole by'okwerinda nga muzze okukola ki okusala entotto mu kino mukkiriziganyizza nti musobola kubata olwaleero oba ensonga zonna temusobola bata olw'ensonga mwabakubye beyond recognition tebasobola kumujja mu public mugezako bakuba empiso ezikakkanya obulumi n'okusiba emisa naye tekikyasoboka kubanga bakuba beyond recognition. Kati mukulu Deus Kasande mukyala Janet Museveni ennaku zammwe embale. Deus Kasande ye mwami gwe mwalaba oli eyali yeesize obulungi ekizigo kya Samona ekifaananyi bakibatereddeyo dda ku social media mwakire bulungi nnyo simanyi bwano nkyakiinamu
oyo no cousin brother wa mukyala Janet Kambabazi mukyala w'emboga yeyo mu sister brother we oba cousin brother era abera mwanyo kuba bakera DNA ebera 99% oba 8% okuba nti muli ba Uganda ekifaananyi si kina muno mu archive omwami oyo abadde mu State House olwa n'embeera ne meeting nga muli mu pressure eya waggulu eyo producing abantu balwe mwakubye beyond recognition naye kikolwa ky'okulepinga abakazi kibi nnyo kati ngenze maaso video etandise kavudde kwanjula recently nabagamba ekikolwa Museveni kyakola ekyokutta omugenzi Zebra ajja kyejjusa era neŋŋamba omuntu eyali mu kikolwa kino kubayita omuvubuka gwe baakozesa nga takimanyi ne mbagamba nti NRM si yammwe n'ekiddamu buli munnayuganda amanyi nti oli munnayuganda cocksure ng'oli munnayuganda 100% NRM tebanko kibiina kyammwe NRM kibiina ky'Abanyarwanda bajja mu mwaka gwa 1994 mu mwaka gwa 1998 abajja okuwamba eggwanga NRM bagikozesanga kikookooma bamala ogendo mukamuganya okwesanguza ekikookooma nga bakisuula bakijjukira balumu bagenda kuddayo ki mukamugwanya kati gwali eyo ng'osagambiza nyambala ye simayindi wa NRM gwoli kikookooma bakukozesa kweyambisa kwesanguza olumala nga bakusulamu mu kikamugwanya nga beeyongerayo mwenna abadde balowooza nti muwagira Museveni nga muli wa NRM kino nkibabuulira talina kyabaagaza mwenna kati njagala bategeeza buli abadde mu kikolwa nga Museveni yakozesaako ng'oli wa NRM mu kikolwa ekyokulumba n'okulumya bannayuganda nkimanyi kagenda kujjuutuka era kino nkyogera si kirumamu sooner or later bwe mutandika okulaba ng'abadde abawagizi ba NRM batandise obbasubu n'empafu temwewuunya lwaki babajjawo kubanga Museveni taleka bujulizi akimanyi nti agenda era njagala bagaba omanyi nti Museveni yakozesaako akakodyo konna ak'okulumya omuntu yenna ng'obadde okikola mu linnya lya NRM n'ebyokwerinda oba oli member parliament oba oli kansala oba oli buloga oba oli ani tera obinnyike mu nsuwa nga nenda bugisi mufungize nkiddamu okwerinda sibuti bw'oba omanyi nti oli buloga wa NRM oli kansala oli wa security details oli security agent oli wani wenna ng'obadde okolera Museveni on behalf of NRM before it's too late I warn you tero binyiike mu nsuwa nga n'obudde bukyali bagenda tandika basu n'omu ku omu nga bwe baasunye Zebra Ssenyange ate njagala babikira nti n'omuvubuka abadde nga 5 wa Zebra Ssenyange omulala gwe basi bamusanze ku Bombo Barracks ng'amuggyemu amannyo gonna bamusse please mukitegeere nti babokisa mwenna njagala bategeeza omulundi ogusembayo bw'omanyi nti oli bokisa ng'owangalya mu Kampala Ntebe wa Kiso please tero binyiike mu nsuwa nawe etolole ng'obudde bukyali kubanga Museveni namwe abanoonya ekitongole kya iso kibanoonya baagala batta omu ku omu kuba bamanyi nti mwategedde ku mission eno eyabadde veldedde okuba nti yagenze mu maaso so buli mu tero binyiike mu nsuwa ogende njagala kulabula baganda baffe bonna ababadde bawagira NRM nga temukimiitira ekibiina si kyammwe kibiina kyabayeekera kye baakozesa okwamafraginga okwefuula nti balina political party but it's not a political party it's just a toilet paper which is used after they throw it in the toilet. So whoever knows that I've been working on behalf of NRM and the son of courageous, at the moment, please just vanish before it's too late. Otherwise, bagenda tandika basu no mukuomu nga mufuse chi bagala kujja obujulizo kibabulide ngenze maaso. Nabagamba recently Museveni bwe yalonda mutabani wono muguweddalu oba mwana wa muganda we Salim Sale gubayita Jeno Musiru akanda naho kyo gubayita Jeno oba yita Jeno Muhozi Kanyuga bamanyi kulo kwoli namulondo okuba nti akulya amagye ga SFC ekyo ndekikolwa kyali kya butetiizi nnyo kati ne mbagamba bwe Museveni ng'azzemu okukyusa amagye gonna agenda kuleeta abantu be konkushuwa beekakasa nti bano ba family ye mwali mulooza nsaaga mwande muli awo omwami ono n'akyusa amagye ge yakyusiza be baani benjagala okubanyula nga sinagenda ku kiwandiiko kiri kitwafunye kitabalaze ndyoke ngende ku video entuufu ngenda kabasomera mu Luzungu then kabanyonyole mu Luganda mukategere bulungi. President Museveni appoints Andrew Mwenda's brother known as Major General Kayanja Mohanga as overall operation coordinator of security in Kampala Metropolitan during the after elections. Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Karekyezi yalonze yalondiza muganda Andrew Mwenda ayitibwa Major General Kayanja Mohanga ngono agenda okuba ng'akulira okukola ebikwekweto byonna ebikwatagana ebyokwerinda mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala byonna ebisigaddewo mu kulonda n'okulonda nga kuwedde. Ani Mohanga? Mbagambye Muhoozi omukyala muzaala si Janet Kambabazi. Muhoozi omukyala muzaala yali mukyala Mutoolo.
naye omukyalo ono yafuna embaliga bwe yayagala mulamu we gwe bayita Jerusalem Sarakanda ntawo namuzala mwana gwe bayita Muhoozi Museveni tekyamuyisa bubi era Museveni kennyini naye ejjirawo omukyalo n'amuttira naye ng'omukyalo we mama wa Muhoozi mwannyina asooka ye Andrew Mwenda oyo propagandist wa Museveni abeera ku TV era omubbi muzibu nfere omwami oyo alina baganda be bano wammanga alina oyo omwami gwe bayita Major General Kayanja Muhanga oyo muganda wani wa Andrew Mwenda kitegeeza Kayanja Muhanga kojja wa Muhoozi Kanyirugaba kitegeeza baleta family ebukojja yebeekuuma omwana ne family ya Museveni tugenze mu maaso. According to the sources, General Muhanga will report direct to the president and the joint security task forces, but he will work closely with the commanders they fought in Somalia. The Deputy Inspector of Police, Major General Paul Lokech, and Muhanga are known in security circles as the ruthless commanders. Bakugambye nti okusinziira ku nsonda ez'esirika, Major General Muhanga ono kojja wa Muhoozi ajja kuba awa obubaka butereevu eri eyita omukulembeze wa Uganda omugwira Yosef Tebasula mutono wa Karekyezi wepo n'ebitongole byende bikwataganira mu byokwerinda nga bwe balwana mu Somalia era nga ono baleese ku balondeko mu Somalia gwe bayita Peter Olokech nga yafumyuka omukulembeze wa poliisi bano bajja kuba baripotinga direct nga bakola emirimu egyo kubanga bano baladdeko mu Somalia nga bakola ebikwekoto eby'obutujju mu Somalia ndoza mukitegedde bulungi. General Muhanga has previously served as the commander of the UPDF contingent in Somalia in 2014. He is an elder brother of veteran journalist Andrew Mwenda and registrator Margaret Muhanga. Bakugambye nti ono General Muhanga yaliko oba yasavingako mu magye banga akulira ekibinja ky'amagye aga Uganda People's Defence Force agawanga ya mu kibuga Mogadishu oba mu nsi ya Somalia mu mwaka gwa 2014. Ono era ye mukulu wa Andrew Mwenda ono munnamawulire omuli w'ebisiyaga era omusirisiro omugwaga propagandist wa Museveni. Ono era mwanyinaabwe omu ku yali mwemba parliament akulya ebitundu ebimu ebyo mu bagwanjo bwa Uganda omukyala gwe bayita Margaret Muhanga. Ani ajjukira Margaret Muhanga? Margaret Muhanga abeera mama wa Muhoozi muto kubanga mama wa Muhoozi yali muganda woono kadoza mula family yesembedde. Omukyala ono Margaret Muhanga batamujjukira omukyala gwe baleeta mu parliament ng'ayina aguze ettaka kwagala ddimala mu Buganda ng'akozesa ssente ebyana enkadde bamuyita mu parliament okumubuuza jjajjesse n'abagamba nti ye alunda embuzi n'ente era ente emu gy'atunda evaamu biliyoni emu eya Ugandan shillings. Bwe mwatandikira okulaba we bagamba nti student nange nina embuzi evaamu miliyoni 3 miliyoni 4 kati omukyala ono arrogant nga mulya muhenda bwakola emirimu gye. Nono omukyala Margaret Muhanga bwatu bwe yajja n'amanyire eggwanga n'agamba nti yalina enteze buli nte ng'agitunda akawumbi kamu aka Uganda okuba nti afuna ssente ezaali zikola emirimu gye baali bamubuuza okugula ettaka oddimalawo n'ettaka ly'abantu Ssekinomu be baali bagoba ku ttaka. Kati no ye family eyo oligo baleese kati yakulya ebikwekoto byonna muganda wa Andrew Mwenda. Andrew Mwenda omulimu gwe gwakubuzaabuza kufuga na kusuuliwaza bannayuganda gwe omulimu gwe gwakolera ogwo. Kati ngenze mu maaso. The information reaching on my desk indicate that Kawanda Agricultural Research Station, 9 miles away from Bombo, plus Namarere Mechanical Agricultural Research Station, both in Wachiso. The heavy deployment of Salim Saleh Somali's foreign soldiers, as we speak now, they are using the best. Waliwo kugamba nti omwami Salim Saleh olwokuba nti ye mu Somali kyemwali temumanyi ono nno yatandise okuyingiza abasumali bangi nnyo mu Uganda okuba nti bagenda kukola obutabanguko mu Uganda nga okulonda kumaze okuggwa kubanga kyebeetegekera. Bakozesezza ekitebe ky'ebyobulimi ekinoonyerezebwako ku byobulimi ekya Kawanda Research Center kilometers 9 okuva mu kibuga Kampala. Wepo n'ekitongole kye kimu gye bakanikira emmotoka z'ebyobulimi era ekya research ekya Agricultural Station Wachiso eno bataddeyo amagye gye batadde enkambi z'Abasomali abagwira abasirikale abalready okuba nti bagenda kuwanganga bana Uganda n'obba kubobamala mu nsi. Era tugenze mu maaso. Ekitundu kino ekya Kawanda Research Center kiri mu municipal y'e Nansana. Kino nno kikiikirirwa omumpembe Kibirige Ssebunya. Ono yali mutabani w'omugenzi Kasule Ssebunya eyagamba nti enkima bwe ziba zirya kasooliwo nawe zikwate ozirye era nga mumayiwe batyo. So nno ono nno omwami yawangula musajja wa DP Wakayima Musoke ne bagenda mu kkooti nga bakozesa amateeka gaabwe agakangalu ne bakyusa Wakayima Musoke ne bamujja ku parliament ne babuwa omumpembe oyo ali mu kukola ebintu bino eby'ekisiru. Ngenze mu maaso.
bwe tuba tugenda maaso bano nno bataddewo oteeka operations eza military n'amagye amagwira naddala okuva mu Somalia ddala Abasomalia abagenda okuba nga batega bombu mu bitundu ebyenjawulo bya Kampala olw'ensonga nti State House eri mu ki eri mu panic n'ekitundu ekira kye bataddemu amagye amagwira bakiyita bagamba nti amagye 3,000 agava mu Angola nga gavudde ku goli omutwalo bonna nno batandise kwimubwa gye bayita ekakiri bulindo owayita ku Church Road at Kalenge Residence obayita owamama Kisanja home aho nno batadde amagye gane 3,000 agachi agabagwira agagenda okukola omulimu ogwo ndoza muntegedde bulungi awo eyo nno sinatuuka ku video kuba tennatandika kati njagala video etandike bulungi nnyo nga mbasomera ebiwandiiko bino mbibanyonyole bulungi nnyo mukitooke mukitegeere bulungi nnyo. Okay, nga sinagende mbali mumbuuza nti bannange ekisawe ky'entebe kiri biki ekituufu kiri nti ekisawe ky'entebe n'ebintu bingi nnyo ebiri mu lusuubo bigenda otwalibwa egavumenti ya China. Nawe twogerera Museveni nga mumanyi nti musajja mugezi nnyo bw'oyogera ekintu kino ng'akikyusa oluvuvumo olw'okutwala ekisawe ky'entebe abachina okyeddiza lwafulumye lungi nnyo kyajja okukola kati kankibabulireko bifo amazima gali nti ebintu bingi ebya Uganda bagenda otwala nga ne Revenue Authority bayinza ogitwaliramu naye ekisawe ky'entebe bagenda kukola kiti kigenda kubeera under the management of Chinese government naye nga aba servicemen ne ba service women bagenda kubeera banda Uganda nga balipotinga direct ku China nga ne sente zonna zijibwa ku saawe zigenda direct kuki ku government ku account ya government ya China kwe zigenda okugenda so muyinza obutalaba nnyo ba China ku kisaawe awo nenga system egenda sigala nga bana Uganda be balimu nenga ekisaawe kiri headed by the Chinese government oba investors nga buli sente yona enyonyegwako omugugu n'ogujiwa ku nnyonyi biki byonna service zone zigenda ku kisaawe kalibe parking sente zigenda kuba zigenda direct mu government yani mu government ya China ne muyinza obutalaba mu China n'omu ne basigaza ku cabinet ebaddewo nenga bali under Chinese control oba Chinese government obutasasamaza nnyo bana Uganda kuba bana bakuma amawulire naye in case ato mu China ayinza okwagala okulaga presidency mu public nti yali under control still muyinza obalaba nga bali mu sections ezimu oba sectors ezimu ku kisaawe entebe nga batekinze over ndoza mukitegedde bulungi ekyo saagala nnyo mulowooze nti kya busiru oba kya bugwagwa kibajja kikola ensimbi ezitubanjibwa mu Exim Bank ziri bwe ziti China Exim Bank now owns full executive management of Entebbe Airport. Only weeks later, Chinese bank announced on Twitter that it has loaned Ugandan government $325 million to Uganda in kind of trade. So now the Chinese, they need their money, but the money is not where to be seen because this money was used by Museveni and his family, not on behalf of Ugandans. And I've been telling Ugandans all along that, please, we know that foreign banks and foreign countries, they are demanding their money, which was eaten or taken by Yosef Tabasura, the son of Karekes, and his entire mafias. But for us as we Ugandans, we are less concerned about these loans because these loans were not used properly on behalf of Ugandans. These loans were consumed by the first family and their mafias. That's why, if the government changes, we are less concerned about all foreign loans because they were misused or they were used by Yosef Tabasura, the son of Karekes, and his mafias. Nyenze maso. Katika tugende ku mukulu ono, before nga sinagende, banange. Njala bategeza, mugende ku polling station wolondera bana Uganda mwenna. Electoral Commission ekola ensobi. Njala mutangingira Mumpembe Simon Byabakama, Chairman of Electoral Commission. Nga sinagenda wala. Simon Byabakama. Njagala oberenga omuntu omukulu alina ku myaka egisukka mu 5 ng'omanya amateeka. Ekisooka mwasala campaign time n'omufuula emyezi 2 ntugigumiikiriza. Electoral Commission bawagiwa ssente mu parliament ez'okukola emirimu gyonna. Era tukimanyi bulungi nnyo nti emirimu gya Electoral Commission kwe kuli okulanga n'okubula bannayuganda bagenda okulondera n'okugenda okukima obukonge bwabwe. Electoral Commission bw'obanga tewavuddeyo kubulira bannayuganda nti obukonge kwe bagenda okulondera bufulumizza n'okifuula kyakyamannyo n'otuuka okujja ku TV n'oga nti omuntu bw'onoba nga toli mu lukala lw'abalonzi ne bw'ojja n'ennanga mutogenda kulonda. Nga twamaze okitegeera nti ennamba esukka mu bukadde 3.5 mu bitundu ebya Buganda byokka mu abajjemu si balonzi. Era nga abantu mwabemya seroketi ziri batwala mu bitundu bye batalondera. Notakibulira public gy'emisango egigenda okuvunaanibwa. Njala tegeeza public buli omu gyali. Please mugende ku parish ku level village mugende bukeberere obukonge bwammwe obw'okulonda nti bwazze. Bwe kaba tekaze mutandika okukola kye tuyita profiling buli muntu yena gubajja mu lukala lw'obulonzi atafunye kakongere obukonge gye buli tebajja kulanga Electoral Commission tegenda kulanga nti gye buli kubanga baagala omutagenda kulonda baagala ni mugendo tukali ku lunaku olw'okulonda nga
temukyasobola kwekebera mampukala zaabwe nga temuliimu bolwedde bawadde abantu baabwe abagenda okulonda kwasona obulu bagenda okubba. So mukulu Simon Bakaba, sente zonna ze bakuwa okulanga ebintu engeri gye bagenda okulondamu okuteeka okulonda n'otazikozesa n'osigala nga n'abantu babuwulidde nti obukonge bwatuuse ku byalo bagenda okulondera, kino kimenya mateeka. Ekyokubiri, tosobola kuddira okulonda okwa milioni 17 ez'abalonzi bannayuganda ng'okimanyi tolangiridde nti wasindisa obukonge buno. Kino walina okukikola emyezi 3 emabega. Nkiddamu, Electoral Commission walina okulangirira emyezi 3 emabega okubulya bannayuganda nti enkala zimaze okutuuka omulina okuzijja, buli omu agende ku kyalo walondera oba ku parish agende afune akakonge akalondebwako. Tewakikola, kyokka okikoze ebula ennaku 13 zokka, ate nga nakyo kiranze anti ffe tukiranze. Njala kubiriza bannayuganda bonna gye muli, buli omu agende walondera ajjeyo akakonge ke akalonderako. Alina ekira kikino kyamani Electoral Commission ekansooka okubulira Munnayuganda yenna eyewandiisa nga mu register mwali tekimwetaagisa kufuna kakonge kakulonderako. Don't fool Ugandans. If the register is there, there is no need to give someone a voting slip. Because he or she is already registered in the voters register. Why do you give out the voters slip? It's like you created other voters registers and the original registers, they were nowhere to be seen. So that means tricks temukozesa okuba obutwazitegedde dda. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu bagambye don't dare byabakama. And this message must go to the public. When njogerera essaawa zino omumpembesa ebyo byabakama bamuwadde dda results ez'okusoma azirina officially. Simon Byabakama, Judge, Chairman Electoral Commission, mutabani w'omukulembeze w'eggwanga omuto oba gwamuyita anko Yosel Tabasirwa mutono wa Karekezi ne Muhoozi Kanyerugabo Bopone Salim Senere Janet bakoze dda doctorate results ze bawadde Simon Byabakama n'ebyokusoma bimanyi ku lunaku lwagenda okufulumya results zino. Era kimanyi bulungi Simon Byabakama olina results ze bakuwadde lwakuba toyagala kibulira public. Gwe kye wakoze okufuulinga abantu kwe kubagamba buli amala okulonda kiri mu takeover ewo. Mukulu Byabakama nja kugamba bwenti bwe mutulabako amatu temutuyita mbuzi, bwe mutulabako obwoya temutuyita nte. Etteeka gwalisomyeko mu constitution kinti omuntu wamala okulonda olina omuforcing okudde waka. Kubanga already muyinawo plan ey'okuba nti mugenda kukola shoot and kill nga mu kifandiiko kyengenda okusoma. Olw'okuba mu movement tetusobola kuanalyzinga issues zino bannayuganda tujja zibakolera. Kyojja okukola ku TV no kyogera already kibeera one planning nga bakitadde mudda. Kati gwe bw'ogamba abantu bajje balonda yavaawo. Ng'olwedde mu kiwandiiko Mukama Yosef Tabasirwa mutabani wa Karekezi kye yayisizza nga kiraga nti bagenda ku disorganizinga okulonda buli kimu. Byabakama mukulu kansubire nti gwe amagezi go ate tebakufuse mbufusi mutwe kubanga osirwa at the extent you can't explain to the public. We know whatever you are talking, whatever you are producing or whatever you are giving to Ugandans, it is already doctored by the state and SFC. Gojja walinga ekiwugulu ekiraba ekiro nekijja kikalonda maaso ku TV ng'osoma ebintu bitakwatagana nga tebiri mateeka. Mukulu nze Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayogera kyengera nakyo atugambye buli muntu amala okulonda please keep a small distance from the polling station. Wait until all results are out. Akugambye oli waddembe okusigala ku polling station nga weesuddeko meters nga 5 ku 10 oba ku 2 okuva balondera. Olinde paka balalangiri obululu obwo. So oye nakugamba nti va ku polling station ebyo byonna byogerwa Byabakama kubanga babimugambye bayino bikola. So mukulu Simon Byabakama results ozina twategedde mwazi doctorate twenze kubanga muina polling station ezammwe muina results ezammwe muina register ezammwe tunatu twakitegedde results wazifunye dda zogenda okusoma. Naye tukulayirira bukyanga mulya myungu kuno mwalidde mutanga. Kati ngenze okubannyonnyola ekipapula kino Museveni kye yawandiise. Ate njagala Museveni abeereko kuno kuba mmanyi kwali. You Mr. Coward. Yoseri Tibahaburwa Rutabaisirwa, the son of late Karekezi, who killed his own father to hide your identity. I'm talking to you directly because I don't fear you. When we speak, we die. When we keep quiet, we die. You've been looking for me almost for 2 years, and up to now, you're still looking for me. You have your spies here, already where I am, but they can't get me. That is a sure deal. You think that we can't get information. You send the police to say that the statement or the papers which were circulating on social media were fake.
We know your sign. We know that we get the information from the state. The AMA spokesperson or the spokeswoman, Flavia Bekwaso, I warned you, never ever participate in monkey dance, because at the end of the day you are going to suffer. And the information which I'm gathering, you too, you are munyampi, you are manga this clique, although you are called Bekwaso. But the information I'm gathering, you too, you are Munyarwanda who come afraid to be a Muganda. Because I've got the information of Museveni doesn't associate with someone who doesn't have any Rwanda background. And the information we gathered that Museveni was so furious to get to know that the late Felix Kaweesa was a Rwandan origin, but he was loyal to Ugandans. He was ready to serve his nation. And he's still regretting as to why his assassins finished late Kaweesa. He didn't know that Kaweesa was among them, but he loved his country and he served the nation with one heart. So, Madam Flavia Bekwaso, you come afraid to be a Muganda, but you are not. I'm profiling you slowly, but the information we have gathered right now, you are among the clique of Nyarwandas who come afraid to be Baganda, pretend to be Baganda, but fooling yourself. But for us, we know your background. I'm still profiling you. Now, back to Yosef Tabasura, the son of Courageous. Mr. Yosef Tabasura, the son of Courageous, I know you're watching. These documents, we got them from the reliable sources in the State House. I told you that you, yourself, your wife, and your son, you are among the people who give us information. Now you send this fool, Flavia Bekwaso, to say that all the documents we are just searching on social media, they are fake. They are not fake. It's you who wrote this and signed, and you given task to the following people. Cutting it up bagamba. Omukulu Yosero Tabasura mutanu wa Courageous. Kino kye wakoze okudisorganizinga okulonda kwonna no deploying. Ekino kimenya amateeka. Mu by'okulonda amagye tegalina bagasayi, tegalina ogabeda mu kulonda. Bino bye wakoze okudira amajjeego otandika okugawa emirimu gy'okukola. Ekiwandiiko kino bwe kisoma. Nkyalina information erayo bbawa. The State House of Uganda, P.O. Box 25497, Kampala, Uganda. Kati mukulu, munjagala mugende ku Gola Moses, mukebere P.O. Box address ya Uganda State House, eye Kampala. Bwe bateri 25497. Nja kubanva ku social media kuno. Kile kiwandiko kyandikirwa nga nakoze omwezi 19 omwezi ogwa December 2020. Kisoma bwe kiti. Deployment of commanders for the election overnight. Okusasanya abagenda okukulemberamu naddala nga bamagye okulabirira n'okukyankalanya okulonda emisana n'ekiro kugenda bwe kuti. Bano abantu bonna bwe walonze buli omu alina lankaye n'amanya gaabwe n'ekifo wamutadde ne byagenda okukola. Naye bagenda okukola bira bifaanagana. Asooka mu maaso ye General Salim Saleh Akandwanaho Guligore. Ono muganda wo bwe muva mu lubuto lwe lumu oba mu kiriza kye kimu. General Salim Saleh Akandwanaho George yagenda okuba countrywide overall commander. Omuntu wakugamba nti yagenda okuba overall countrywide commander mu region agenda kubeera countrywide. Task ye overall commander yagenda okudumira amagye gonna amagwira n'age batadde mu SFC okulaba nti bakyankalanya okulonda kuno. Oyo General Salim Saleh Akandwanaho kubanga abadde abikola. Omulala gwowadde ye General Muhoozi Kanyebusiru Kanyerugaba Kiwowongole naye agenda kubeera countrywide ng'ayambibwako kitawe yamuzaala w'omuntu mbweze General Salim Saleh Akandwanaho Guligore. Ono nno omulimu gwe armed operations at all polling stations, authorizing use of excessive forces. Number 2 ye Muhoozi Kanyerugaba Kanyebusiru Kiwowongole ono ye agenda kukola omulimu gwe gumu ne kitaawe ng'omulimu gwe kwe kulemberamu ebikwekweto byonna ku polling station oba mu bifo ewalondebwa bonna oggwanga lyonna okuba nti awa ebiragiro ebikakali okweyambisa amanya gasusse ku polling station zonna. Gwego omulimu gwe. Omuntu wokusatu ye General David Muhoozi countrywide
naye agenda kubeera nga akomanninga eggwanga lyonna. Abatamanyi General Muhoozi oba General David Muhoozi, ono nno naye wa family ye yaduumira amagye ga Uganda gonna. Ono omulimu gwe bamuwadde he is going to coordinate UPDF, SFC, ISO, SEMWI and UPDF operation during the elections. General David Muhoozi agulumira amagye ga Uganda naye agenda kubanga akola ebikwekoto mu ggwanga lyonna. Agenda kuba nga yaduumira amagye ga Uganda People's Defence Force ye tuyita UPDF, amagye ga Special Forces Command ye tuyita SFC, amagye ga Internal Security Organization ye ISO ne SMY be bagenda okubanga adumira operation izo zonna nga bali mu kulonda yagenda obitumira. Tugenze maaso omulala ye General Sam Kavuma countrywide. Ono lolo ye is to lull and operation of Huawei mapping software in all Kyagulanyi stronghold. Omuntu bwakugamba nti General Sam Kavuma agenda kulira ekikwekweto mu ggwanga lyonna ekigenda okubanga batambula ne kampuni y'amasimu n'ebyempuliziganya eby'omulembe guno gye bayita Huawei yegenda okubanga akwasaganya okuhakinga okukyusa software ow'amasimu ne laptops mu bitundu byonna ewagenda okubeera amaanyi ag'amaanyi agayitiridde Kyagulanyi wayina amaanyi. Mu bitundu bino muli Kampala, Wakiso, Ntebe, Mukono, Masaka, Mityana n'ebitundu ebirala Kyagulanyi wayina amaanyi. Wano bagenda teekawo ebyuma ebijjako empuliziganya, ebyuma bikyankalanya empuliziganya wepo n'okuba nti bagenda kubanga bakebera mu bisenge bya results za Kyagulanyi kubanga bazikyusa ogwe mulimu gwe. Ngenze mu maaso. Owokutaano ye General Leo Chanda. Leo Chanda is going to butterize and buying off NUP supporters, blocking observation farms, accessing all talent centers, blocking foreign medias, accessing to the voting centers, scaring and intimidating voters and frustrating voters to be kati wulire embuzi zino wano bakugambye bati nti General Leopard Chanda ono yagenda okukulira okulemesa okugula bonna oba no General Leopard Chanda yagenda okulemesa okutulugunya okuchunya abawagizi ba NUP bonna bagenda okulonda. General Leopard Chanda yagenda okulemesa abo bonna abagenda okujja okulabirira n'okutuuka ku ttale center obagattira ebivudde mu kulonda n'okulemesa bannamawulire bonna abagwira abazze okuba nti bayinza okutuuka mu bitundu ewalondebwa weppone wabalira obululu wonna yagenda okukola omulimu ogwo n'okutiisatiisa okukanga abalonzi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okugezaako okubassa mu mbeera ebalemesa okulonda n'okubatuuka ku polling station okulonda nga bateekawo embeera yonna esobola. Mu kino bagenda kukola batya? Bagenda kusindika abasirikale abagenda okuba mu ngoye eza bulijjo nga nabo nga balinga balonzi n'engoye ez'amagye. Bagenda tandika okuteeka abasirikale betuyita abaloko defense naba iso mulayini nga bo beefula nti babazze kuna nga sibagenda kulonda. Batandika okukyankalanya abalonzi ekinavamu okulwana kubeewo tiya gaasi avuge embooko evuge. Sina kindi okusindika abantu mu byalo okutandika obbaga temugenda kulonda eggwanga li mu katabanko temujja tuuka mu kulonda ebintu byonna bagenda bikola. Olwono olupapula olusooka ku bipapula Museveni byeyeeganye nti bisi bituufu. Ngenze mu maaso. Kati nno ne bagamba nti IGP the Inspector General oba Assistant Inspector General of Police omyuka waaduumira polisi y'eggwanga gwe bayita Joseph Mugisha ASP Assistant Inspector of Police Joseph Mugisha ono bamutadde Kampala. Joseph Mugisha omulimu ogumuweereddwa gwegulwa era tegwawukanako na guli ogwoli kubanga gwonna gwegomo. Kati bali batadde mu bitundu bye ebyenjawulo. Ono Joseph Mugisha bamuwadde Kampala, General Goloba bamuwadde Acholi, then CP Kafero ne bamuwadde mu Acholi, then ne bawa General Awanyi Otema bamuwadde Lango era omulimu gwegumu nga bwe nagubasomedde. Ne bateekawo Kano Engola ono w'Ekkalamojja era emirimu gyabwe gyonna tegyawukanako ja bullying and bullying off NUP supporters, blocking observation
from accessing the tally centers, blocking for foreign aid media's access the voting centers, scaring and intimidating voters, frustrating voters to be dismissed. Chena bagambe chiri bwe baletawo ka case kalinga bagoba kuba bagenda kuba tiagas bagenda nakuba n'embooko kati wonna emirimu gyabwe tegyawukanako. Kati tugenze kubalala omulala gwe batadde mu Jeno Iguma ono bamutadde mu Ankole Wepo ne Lindako. Jeno Iguma bamutadde mu Ankole. Waliwo ASP Anatoli Muleterwa Edmaster wange. Njala kugamba gwe nja kwenoonyeza bw'omu kubanga nkumanyi wansomesa ekyo kimanyi. Anatoli Muleterwa. Gana amazina ge bakuyingizaamu. Ekirungi omumanyi bulungi. Omanyi kyensobola okukola, omanyi kyensobola okukola mu Kampala. Anatoli Muleterwa. Kati kano kankakulageko ng'ekyekizampo. Mwenna abantu b'omu Ankole. We mulabira ku musajja gwe bayita Anatoli Muleterwa musajja musoga. He is a very soft-spoken person. Mwogeza ddembe, wakisayogera bulungi. With red eyes. Ebintu byabikwata mpola. He is my former headmaster. Anatoli Muleterwa. Atula ku CPS kwate okujja nga bakukyusa ne bakutwala ku headquarters za police. I know you. Teweetantana kugenda mu mazina ga kukwonona bana gwenja kwenoonyeza bw'omu. I know you. You are my former headmaster. Nkumanyi. Anatoli Muleterwa, don't dare participate in monkey dance. Gwenja kwenoonyeza bw'omu nja kusindikira n'abakuba bakumanyi. Be wasomesa bamanyi bakumanyi. Anatoli Muleterwa, abantu mu Ankole babulidde this guy is called ASP Anatoli Muleterwa. Yomu kubatadde mu Ankole. Ono mulabirako mbabulidde mu Uganda identify nja kunoonya n'ekifaananyi kye wano nja kibawa. Don't dare kubanga nze nkumanyi. Nkumanyi gwe ng'omuntu headmaster wange nkumanyi. Gwenja kwenoonyeza. Government ng'ekyuse nja kwekwatira. Physically kubanga nkumanyi. Era n'omulimu gye bakuwadde yiso. Abanyankole mwenna. Abanyoro batoro omwami ono mazo mubabuulira mazo muadvise Anatoli Muleterwa. Mumanyi. Former headmaster wange nkumanyi. Gezo wetabe mazina g'enkimagano. Ngeze kumulala. Jeno Guti ono bamutadde mu Busoga. Bw'omusanga Jeno Oguti ono musajja alimu omusayi mu Kalamojja n'oguli awo. Naye gwe bawadde omulimu mu Busoga region. Then waliwo Jeno Chaze ne Jeno Sunday. Obo Jeno Sunday ono we Masaka ali mu kutulugunya baabana ba NUP bonna mu Barracks ye Masaka. Ono nno bamuwadde West Nile. Ndowooza ono Sunday mulala. Then tugenda ku Major Jeno Musanyufu bamuwadde Renzuluru. Abakonjo mwenna baba abantu baba baweredde bawudde abantu bagenda batulugunya. Then tugenda kwani Linda Kowan. Linda ke Wasemba. Ewasembera weewondoza namwala ebbaluwa Museveni yaddaji sayininze. Kati abo bennyiri bengambe kati njala genda kuweno bbaluwa yennyini omukulu gye yawandiise ate najja publishing ku TV za Uganda. Esoma bweti. Eva mu the Electoral Commission. The Insurance of Voters Location Slips VRS in bracket for the general elections coming 2021. In preparation for the general election 2021, the Electoral Commission will issue voters location slips to voters across the country to enable them to allocate their respective polling stations and polling day. But Mr. Simon Webakama, the EC boss, you issued this letter to the social media, but without announcing to the radio stations and TV stations in Uganda. Why? Yes, the voter location slips, VRS in bracket, will be issued for a period of 10 days from Sunday 3rd to Tuesday 12th January 2021 at each parish
wide across the country. Nagera mass. Inti opapula buno obwokulonderako obugenda okulaga wogenda okulondera ekifo ogenda okulondera bugenda kuba nti bugabibwa mu nnaku 10. Zine nnaku 10 kwe kuva olunaku olwaliro olw'Essande mpaka ng'ennaku z'omwezi 12 olunaku lujja kuba lwakubiri omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021. Bino bigenda kubeerawo nga biri ku parish ward across the country oba ku LC2 offices wonna mu ggwanga. Simon Babakama, how full are you? Nchiddamu Simon Babakama, how full are you? Within 10 working days, can you give these voting location slips to 17 million voters? Really? Judge Simon Babakama, I'm asking you just a simple question. Within 10 working days, can you serve the entire population of 17 million voters within 10 working days? You didn't advertise on any TV station in Uganda. You didn't advertise on a radio station in Uganda. You didn't even do it on social media. Who is fooling who? And why do you fooling Ugandans? And if you are forced to do so, please, it is better as an informed person to resign with immediate effect, because whatever you are doing right now might cause chaos and it may lead to the loss of lives of Ugandans, the innocent Ugandans who need the peaceful transition of power. But for you, you are just there fooling yourself because you're working on behalf of the rotten regime. Mr. Simon Webakama, stop fooling yourself, please. These 10 working days are not enough to be used to serve the 17 million voters. 10 working days. You didn't advertise anywhere. That one is impossible and it can't happen. So who is fooling who? Chinwandibadde wachikola the 3 months back. Remember, some Ugandans, they are not informed as you think. Tebamanyi baita parish, tebachimanyi. Chiteke chino bagambibwa. Parish ye LC2 offices. And to mention, parish offices countrywide, they are not functioning. Zizafa, but bamanyi LC1. Please, why do you fool Ugandans? Because mukozesa advantage ya nchimani bana Uganda basingo wunji, bali uninformed. Leave us who can come out and we talk, but so many Ugandans are quiet and they are intimidated. So how dare you no passing a chintu chino ku social media no government over 10 working days? Kati njagala chikola bwenti. People, njagala mugende munonyizo musajja ono wasula kati asana busanyi kibuwo okonga jja kwato jitukta. Singa abadoli genuine nga byokolo bitegeera. Kwata calculator. Owandike milioni 17 mu Uganda, owandike milioni 17 ku calculator yo. Nebu pass slips obuwera milioni 10 nebu voter slips location 17. Tulabe hours meka mwogendo bugabira mu Uganda yonna abantu bafune buli polling station oba buli parish. If just a mere day eyokuwandikirako abagenda okwesimba okuwa president yakutuusa n'okunywesa ecupa z'amazzi sukko mukaaga, what about the 17 millions? Tewaliwo advertise ku TV, tewaliwo advertisement ku radio, tewali kintu kyonna kiri ku social media because mwagala keepingira bana Uganda nga bali wansi wa deski tebamanyi mubasazeko media, mbasazeko information mwe muyise bintu bamugende. This won't work at this time tubalaba. Ngenze maaso. The VRS is a response by the Rockto Commission to complaints raised in the past elections, where some voters reportedly difficulties in locating their polling stations. It bears that the particulars of the voters, namely photographs, name, date of birth, and locations, that is, district, constituency, sub-county, parish, and polling stations. The VRS also bears a unique body code or barcode which will be read by the biometric voters verification machine, which will be deployed at all polling stations across the country.
Let me ask you one question, Mr. Simon Bebabakama. Now, we had some information some time back that you are going to bring some new technology in these coming elections. Which technology is not displayed or taught to people of Uganda? How dare you? You are going to use these sophisticated machines to verify the voters in locations. Biometric. If someone doesn't know how to write his or her name, how will he or she get to know these biometric machines which will verify the voters' slips? Nembwa momo tujoze banange. Mutula mu office ne mugejje embuto zibalinga sekalinda w'ennyonyi ntumu zibalinga embuto zibalinga entumu za kasasiro. Soko otule ku mutwe onyige ku mutwe nga tonda bulamuza muto gwa nnyama ku mutwe gwa nte ku meza nti gwo mutwe guli kenyama. Simon Bebakama, on average in the entire population of Uganda we are 45 millions, but those who are informed, I don't think that they are equal like 20 millions. No, tebawala million ya 2. Tulina population ya million ya namba 5 ez'abantu. Naye abantu abali informed oba abasoma tebawera million ya 2. Ate abasoma abali wakati wa million 15 ku 2. Abantu abo tebattanira kulonda ebyokulonda si balimu ba elite tebabeeramu. Abantu abalonda bibana abantu b'okukyalo kuva kwero si wanu. Banko kenera mutunzi bantunda mowino bantunda butunda bantunda mazzi banvuga boda abantu balonda bakola mutala bakola mu arcade ababeera mu office nga mweseme Bebakama temulonda abakola mu parliament balonda abakola mu office tebakolonda. So kikulemye okubuulira bana Uganda ne musoko kumanya ne musoko kola savani abaloga mukole save nga musinzira ku bantu. Kina bage Uganda balemye okulema Uganda balemye okufuga ne Uganda yensi nyanga y'okufuga kuba kati olemeddwa okumanya namba bana Uganda babeka bali informed nabatali informed. The biggest number of Ugandans are not informed. Those who are informed, they don't vote. So the real voters, they are not informed. If you can't advertise these things on radio station and TV, how would these people get to know on the polling day? Whom are you fooling, mister? Here's a mass. The VSL will be used by voters at 4 rounds of elections during the general elections 2021, namely at the presidential stroke parliamentary, district stroke cities, chairpersons and councillors, division chairpersons and councillor elections. Please note that this voter's location slip, the VSL, is free of charge and should only be picked by the voter in person from the parish ward supervisor, who is an employee of the commission. The commission calls upon all registered voters to collect their voters' location slips from their relative parishes' headquarters. Voters are advised to carefully chew their votes location slips so that the barcodes is not tampered with. Please note that the only person whose particulars appear on the polling day register will be issued a VSL during the insurance exercise. However, the voters' register is in the primary document for the purpose of the polling according to the voters whose name is on the voters' register but is unable to produce a VRS polling day will be allowed to vote. You signed Justice Simon Mugenyi Bebakama, Chairman Electoral Commission. So, zino bwe muku bukodyo obukozesebwa okubuzaabuza abantu obutalonda. Mukulu, bannayuganda nkugambe basinga omulimu ne tebaasoma era tebamanyi bintu bino. Kati gw'odidde otaddewo by'omulembe tobisomesezza bantu ku radio wadde TV.
Edda mu kulonda okwabeeranga basindikanga abantu ku kyalo abajjanga okubuulira abantu n'okukeberera enkala z'abalonzi abulamu tugenda kukola bwe tukunaku olw'okulonda nti ye ne bateekawo enkala abantu ne bakebera enkala zaabwe nti bawe bali kati ogambye nti omuntu yenna ne bw'anaabanga ayina endagamuntu naye nga mu registers taliimu tagenda kulonda ate nga mukimanyi nti abantu abasinga obungi baali bewandiisa dde okulonda kati Mr. Simon Webakama, let me ask you one simple question. We have two official documents which can identify you as a Ugandan. That is the passport of Uganda and the national identification card. That is in Ndagamuntu. Mister, there is no way how you can say that whoever doesn't have a voter slip can't vote. What is the use of the national identification card? If I may ask, other countries, whoever holds a national identification card, he is or she is eligible to vote. Buli muntu yenna alina endagamuntu y'ensi eyo nga munnansi ateekeddwa okulonda kubanga aba munnansi kimukakatako. Kati mwe musiruwaza bannayuganda ne muteekawo obuntu bwamwe w'ekibbi ne mugamba nti you must register as voters. What if I don't register as voters? What are the other voters? While I have the responsibility of participate in the coming elections as a Ugandan. So how do you create a cocoon of people that they must be registered to vote? You mean vote those who vote or who register to vote, they are very special from others? You mean we have a special group of Ugandans who are informed to come and register, then they vote? What about the others? Stop fooling Ugandans. Whoever have a national ID is supposed to vote. Remember your boss. One time when all NRM primaries was taking place, he told the public that whoever who is not in the what? In the NRM voters register, if he is a Ugandan, he supports NRM and is having a national identification card, he's supposed to vote to participate in the NRM primaries, which he did and which people participated in NRM primaries. Whom do you fool in, mister? Whoever has a national identification card of Uganda is eligible to vote. Kana kakundi kemeteka omuli omulonzi alina kubanga yewandiisiza oyo nonsense alina okugwa. We have two official documents. That is the passport and national identification card. How do you dare create a third official card that someone to go and vote? He must having a voter's card. Ebintu byakisiro blends a monkey. Musituke buli munda Uganda kimukakatako lunyo genda okulonda kubanga kimukakatako munda Uganda. Stop fooling people. You knew that Robert Kyagulanyi Ssentamu encouraged a lot of Ugandans, mostly the youth, to go and register as to get national identification, which youth turned in numbers after you knowing and your boss that the number of voters from 10 million to 17 millions, it was a huge number. Then you got shocked. Then after then your boss again said that we are not going to use national identification to vote. After knowing that all youth from 18 up to 25, they've turned in numbers to register as nationalists in Uganda. So they turned against their wish. Bannange tulaba munnange. Newankubadde tukoteko omuntu ng'endiga mbwe yeragatira be tuba tulaba munnange. Endiga eyo gy'olaba ngezi. Olaba ng'esirunga ekutamizza omutwe nga teraba naye ebeera bagyeraga baaba. We are watching. We are watching. We are fighting the dictator. Ngenze maso kati ngenze ku security alerts. Security alert esoka. Bannayuganda mwenna buli omu agenda okulonda kunaku lw'okulonda. Keera ku ssaawa ez'okumakya emu ey'okumakya ekusange nga wooli ku police station w'olondera. Tambula n'endagamuntu yo obeere nayo. Temulwana, temuyomba, temukola ki, musimbe layini munnyiriri. Ekyokubiri, mutambule ne masiki zammwe nga muzambadde. Ekyokusatu, temugezaako okwambala olugoye lwonna olwefaananyiriza olumyufu ku lunaku lw'okulonda. Nkiddamu, bannayuganda mwenna mmanyi mundaba, ku lunaku lw'okulonda ng'ennaku z'omwezi 14 ssaawa emu ey'okumakya ekusange ng'oli mu kifo w'olondera. Naye jangu n'endagamuntu yo
mu buntu genda okimaka kongeko akokulonda kwero situ gye tuyita parish ku lunaku olwo togeza n'oyambala ekintu kyonna ekyefaananyiriza ekimyufu tokikola jangu ne masiki yo ng'ogyambadde mugende mufire nusu 10 mugule masiki mujje nayo ku lunaku lw'okulonda mukimanyi nti mutajje na masiki bagenda gaano bagenda bagaana okulonda mutambule ne masiki zammwe temweyambala ekintu kyonna ekyefaananyiriza ekintu ekimyufu ate olwaliro okuva n'olwekiro kya leero omuntu yenna baddamu n'okubuuza kiki ky'owagira mugambe genda obuuze nnyoko nkiddamu omuntu yenna akusanga n'akubuuza nti owagira kimugambe buuza nnyoko simple answer nkiddamu okuva olwaliro akawungezi ka leero omuntu yenna addamu okubuuza nti owagira ki kabeere wa boda kabeere mukwano gwo kabeere ani n'akubuuza waayo wagira kimugambe nnyoko simply because bano baleese emmotoka zetuyita zikawundo oba zetuyita drone zitambula zikwata abantu bawagizi baffe ba NUP banza n'okusanga ne bakubuuza nti waayo tukutwaleko naye owagiraani kasitoga nti Kyagulanyi okitegeera tosula bakutwala omuzigo balina basindisa ba boda n'abasipayi bangi mu society okubuuza ne muwagira ki bajja bakwata ekiro luggi ku luggi emmotoka ezibakwata ze za drone ezimu teziriko number plate ziri mu kala ya 3 mulimu eza kiragala mulimu eza silver mulimu n'enjeru silver ayolekera okuba nti afaana ekintu ekyeru naye ate baawukana bintu bibiri byanjawulo nkiddamu emmotoka eza kiragala eza drone ziringa kamunyi n'ezinengazi kye tuyita drone ziri mu kala enzirugavu eya kiragala eya silver n'enjeru z'emmotoka ezo kati oba wa boda akubuuziza kabeere mukwano n'akubuuza nti wagira mugambe please mpagira nnyoko kimala mask as a must saawe munga we muli temwambala kintu kyonna kimyufu kyefaananiza kimyufu ku lunaku lwakulonda in fact if it is possible Robert Kyagulanyi Center mulo natuga ntule campaign ziwedde tuddeyo mu normal dressing code buli omu yambala ebivaava bye byagala toteddamu kuteekako kintu kimyufu toddamu kuteekako kintu kimyufu tokiddamu paka now we are camouflaging back to our normal colors. This is the reality. I'm informing the public. Whoever who knows that you are voting Robert Kyagulanyi Center or you support Robert Kyagulanyi Center, please, whoever come across to you and he or she asks you that whom are you supporting, please inform him that Nyoko, I'm supporting your mother. Whoever asks the question that whom are you supporting, tell him or her directed, I'm supporting your mother. Mulugando mugamba, bwakubuuza nti wagira mugambe nti mpagira Nyoko kimala. It's you in your heart who knows whom you are going to vote. Kubanga tulina okwekengera. Enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envubo okyusa. Abakwasi b'enswa muzimanyi nti bw'okyusa amaaso enswa bw'ekyusa amaaso omanya abatamanyi kukwata nswa ebiswa bino bibirako obutuli obwo nkuyege zibiramu nga ziringiza nga zizimba kati ge bayita amaaso zimanyi okugaggula ne gabeera nga galikkirya nkuyege ziri muli zeekyanga zasira kuba kwita okwasira zibanga zokuba kwasira nga ziyimba muri ziba zisanyuka nti tugenda baletera abagenyi bagenda fuluma kati amaaso ago oyinza okukeera ku makya ssaawa nga nnyango kasana kaakiridi n'osanga enkuyege zikola kiziggulawo naye oyinza okudde ku 12 ez'akawungeezi era okuddamu okuziga nga zikyusizza nga gye zadde zitunuluza amaaso zaavuddeyo kati amaaso gali sayidi endala kati bw'obanga wazze ku ssaawa nnya n'olanga amaaso gatunudde eno n'osima envubo bw'osanga ku 12 nga amaaso gali gazibye naye nga gaggulidde ku sayidi eri gy'oba osima envubo kye tuyita enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe envubo okyusa kati mask is a must. Second, temuddamu kwambala kigoye kyonna kimyufu mpaka Kyagulanyi nga tugende lale ziwedde. Ekyokubiri, akubuuza yenna ani gwole bunga nti mpagira Nyoko simply. Don't entertain fools. Don't entertain fools. Whoever asks you whom do you support, please directly inform him, I support your mother. If not so, tell him go and eat your mother something. Simply don't waste your time because those are spy agents. If anyone comes across you, he or she, he asks that, whom are you supporting? Please go and eat your mother something. Oba, magamba, I'm supporting your mother. Mulugaraga mpagira Nyoko. Gatugenda maaso. Awo sigenda balu isaawo. Esaawo ezokera ziri emu. Mask is as a must. Ndaga muntu as a must.
Please don't take a call to NUP over Chintucha NUP. Please, Kala Muzera be for the good sake of your life. Kala Muzera be the Musoka Muzijo. So, from today now onwards, Nyoko is the answer. Whoever asks you the Wagilachi, Nyoko is the answer, Chimara. Wabanga Kulemedem will go and eat your mother something, away tumbling and go. Gena Tomala Bisera. Timbamala Bisera, and I will never allow. Means a mass. SFC, ekitongole 7 yenye kiyeetera njala kubuuza ya mutabani wa Yosef Tabasira mutanu wa Kalekezi gwe tuyita muhozi Kanyesitali Kanyirugaba musajja mukulu bwenga mutidde nnyo to the extent ne SFC yenye bade mwesiga abantu amu abamumuze tebakyabakuuma bamu bagobidwaki information yefunye nti abakumbi wa SFC amba bayibiriza mukuba mu mateeka tibangule babakuuma mwatidde nnyo. So as we speak right now, I can inform to the public that SFC, CMY, ISO, JAT, Flying Squad, now they are abducting and kidnapping Ugandans, mostly those who supporting NUP or People Power, most especially the supporters of Chagulanyi Center. They do kidnap them during night, as some are being picked from their houses at night and taken to unknown destinations, but some are killed. And some serve houses in Kampala, Wakiso, Mukono, Mwende, and Luwero, they are there just to brutalize and kill Ugandans. But mostly now, there is an hidden and unknown safe house within Kayunga district. This safe house is managed by the so-called Kalangwa. Kalangwa is having acres and acres of land in Kayunga, which those acres are seated on burner plantations. In the middle of the burner plantations, there are huge military houses which are controlled by Kalangwa himself, and the supervisor of this safe house is called Kano Musinguzi. Omumpembe Kalangwa ng'akolagana ebitongole by'okwerinda omuli SFC military JAT Flying Squad ku ttaka lya Wamba ekayunga nasimbako ensuku oba ensuku okutudde oba acres zituddeko ensuku z'amatooke mu makkati eyo mu nsuku ze bazimbayo ennyumba z'ekika ky'amagye empitirivu oba ennene bwe bakwata bannayuganda okuva mu bitundu by'e Mukono Kayunga ne mu Kampala ne babatwala batta. Ennyumba zino zakazaza omwami oyo Kalangwa munono batiramu abato basinga obungi bonna wagira Kyagulanyi. Safe house eno eri wakati mu nsuku ezo eza Kalangwa zalinako ettaka naye nga supervisor oba akulira safe house zino zitta abantu bamuyita Kano Musinguzi. Bakwata abaana b'abandi ne babatta ne babatwala babasuula mu mugga Kiyira ogutambula okuva mu Uganda okutuuka mu ggwanga lya Ethiopia nga gutambula. So baganda baffe bonna bamutakyaddamu kulaba bandi banga babasuula mu googo. Kino no bakikola nga bakolagana Mumpembe Kibuule, ono Kibuule alina safe house mu njuye, Wepone safe house gye babuulira alinda mawojjolo gy'alina wakati w'eggombolola ya Buganda, wakati mu kibira wansawo alina sekiyumba we wali n'ekidiba kye batekamu amazzi naye kati bakifula kya acid okuba nti wemba Uganda babatiramu. So ono mwami Kalangwa ng'akolagana ebitongole by'okwerinda Wepone ne Kibuule ono be balina omulimu gw'okubuuza bannayuganda nga basuula mu nnyanja gye tuyita basuula mu mugago bayita Nile nga basuula amazzi ne gabatwala babasuula nga basibye obundooya era bwe bakasuulibwamu omuwendo tegumanyiddwa bulungi. Wano wenja okusabira ebitundu ezituliraanye n'abantu abavubira ku Lake Victoria, please bomusanga emirambo egimu egy'abantu abatayaya oba emirambo egitaaya ku mazzi mumanye nti emirambo gy'abantu egisuulibwa okuva mu safe house za Kalanga bakozesa emmotoka eza drone okuwamba abantu. Kale Kalanga munnange onodda ludda wasigwa mumpi alinganga ekisumuluzo tunakulaba gy'onoddanga omaze okuwanvu ate ebintu byonna tubimanyi era tumanyi n'emirimu gy'okola n'abanyalanda b'oyingiza mu ggwanga okutulimbula bannayuganda ngenze mu maaso. Meeting eyabadde mu State House njibabuulidde eyatudde ku ssaawa 4 ez'okumakya olunaku lwa leero ng'etuliddwamu Janet Kataha Museveni yatudde ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 6 ez'emisana ng'erimu omukyala Janet Kembabazi the godmother ne Kasando no cousin brother we Eli Kandiho Salim Sare n'abalaba bitongole by'okwerinda batudde nga bali mu panic olw'okuba nti abantu bawamba babalemeredde naye ng'ate babakubye mu bizibu nnyo n'okutuuka okuba nti abamu babiseeko naye ng'ate tujja kufuna ekituufu ng'omukulembeze waffe atubuulidde ebintu bigenda mu maaso. Ndowooza mubiwulidde bulungi nnyo ebigenda mu maaso. Omuze gw'okuleepinga bannaffe bonna bawala bakwatiddwa
omuze gw'okulepinga abawala bonna abakwatiddwa ba NUP abamba abalepinze nga bali mu nsonga zaabwe z'ekikyala ekintu nno ekityobola eddembe ly'obukyala n'okuba nti kikola kya bujozi nnyo ng'ate kyo kimanyi nti Museveni alina abasajja bangi nnyo abalwadde abali mu bitongole by'okwerinda bano abalepinga abaana so omulimu guno okulwa SFC n'ebitongole ebirala abanafamu bakyali kalangala ku bizinga wepo abalala batutte mu balakisi y'e Masaka era bali mu kubiwandiza amaleko ekifaananyi kitambula ku social media nga munnaffe gwe bayita Lukyuma kya Yesu akedde ku kukalakatibwa kibooko abasajja bali mu ngoye z'amagye n'engoye za bulijjo abakola omulimu gw'okutta mukitegedde bulungi mu safe house eyo mu Masaka gye bujjawo katono wiiki obejja mwono Mumpembe Sunday Deus agenda kuyisa lockdown ne curfew okuba nti bakimanyi nti waliwo abantu ba planning okwekalakaasa okusaba abawagizi ba NUP bonna bebakutte abali mu balakisi y'e Masaka sijjagirwa kyovula nti omwasajja ono yazzemba bunnambira okuyingira ogende wa mwannyina Janet Kataha Museveni okusala entotto okulaba engeri gye bagenda okukakkanyamu bannayuganda ng'ate baagala kwekalakaasa mu bitundu by'e Masaka so Masaka bamufuna curfew ne lockdown temwewuunya kubanga pressure eri waggulu nnyo mu Sunday ne bantu banne abakola emirimu egyo ngenze maaso mbagambye abantu bonna battibwa mu safe house kale ennaku zino aba basula mu acid abalala basula mu Lake Victoria abalala babasula ku mugga Nile ne gubatwala kati waliwo ekitundu ekiri e Kalangala waliwo ekitundu ekiri ku kizinga Kalangala we bayita Kibanga ano waliwo ettugumbulyo ly'abantu gye tuyita ennyumba ey'okutulugunyizibwa wano nno batiddewo bannayuganda bawera ebirambo gyabwe ne giziikibwa mu ttaka egimu ne giweebwa ggoonya kubanga balunda n'eggoonya egimu ne gisuulibwa ku nnyanja Victoria oba gye tuyita Nalubaale okuba nti bamwe ebirambo gyabwe gitaayaya olw'okuba nti baagala ensi yaabwe kino nno kikulembeddwamu ababyokwenda bonna bali mu Uganda ensonga nti bakimanyi nti Kalangala safe house eziriyo zitotogananga bukolwa ate batiddeyo abantu bangi nnyo ate nga bakimanyi n'ettaka nerisinga obungi bannansi abasanga ku bizinga bya Kalangala babatulugunya era babacunya ngenze mu maaso Samuel Wakana bagenda results ze bamuwadde azirina zagenda okusoma after Mohoz ayisizza shoot and kill orders during the polling day ku polling station ezimwaziwulidde dda era bagenda kuba batta abantu ku lunaku n'okuba tukubatiya gas to disperse n'okuba nga bannayuganda bateeka mu mbeera era batabasobozesa kuba nti bagenda kukola ki kulonda kino twakitegedde era bagenda ku deployinga amagye amayitirivu ennyo mu Uganda yonna okuba nti betegefu okulwa nti banganga bannayuganda bonna abagenda okuba nti bagezaako okwekalakaasa olunaku olw'okuba nti bagenda kulonda kati Museveni manyi ondaba SFC ISO semwayi muli ku TV zammwe mukutte papeeni muwandiika muli mu safe house gye mutukunya abantu njala bagamba muli bannayuganda abalina abaana era abasuubira okuba nti mwagala kuwangalira mu Uganda ebikolwa by'okutulugunya abantu byandibadde biggwa wane wali akabuuzo kino njagala ansalyamu ka video kana akasala akaweereze Yosef tabasula nti omu wakalekezi wadde akalaba meeting gye mwatudde n'abatamanya ngamba bo wagambye bwoti nti nze sisobola kuwa buyinza civilian ate nga musajja bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu era meeting za mumuyita muvubuka ne bagamba nti musajja muno bomugoboleka mwezi n'amuzza ekivunulwa nti Museveni weeraga nti oyina amaanyi naye gwe muntu akyasinza okutiitira n'obutiitiizi mu record tunoonyezza abantu b'olana nabo nga tofulumyangayo wadde essasi okujja ogwo wakubanga okulaga abantu ti wali omanye emmundu n'emberenge bwe ziba bazisiika mu kiyunga zivuga osooka kwekanga ne bubuuza ki ekitulise kiki ekitakusuza mu State House Entebbe kiki ekikusuza mu Kampala wakati kubanga ne lwakitwato kyabeerayo kubanga otya era n'ennyonyi weeryawe nakaseresaayo nawe oyagalira odduka kubanga okimanyi muli mu dilema kati Chairman of the Commission obusiru obutta enjoka ezirumanyirizo gy'obeera nti zinaalya abwana baafudde mukamaawo ekintu kimu kyafa amagye amagwire yagalese mwegali era gasusuluwa ensimbi empya naye afa ekintu kimu nti okere ku makyo ogambe nti yawangudde ebisigadde byonna yagambye bamulekere nkiddamu Museveni kyayagala mu bulamu bwe essaawa zonna akimanyi nti ensi yamukoowa ekyamugisa amagye ga UPDF ne polisi n'agijja kubanga akimanyi bajja kudisidinga ne bannayuganda n'aleeta amagye amagwire ogateeka mu Uganda okuba nti gali ku contract yakusasulibwa ssente wagambye bwoti watuuzizza ekitongole kyo ekyabatujju ekya Special Forces Command n'abasajja bwajje Angola Somalia n'abadinka no bagamba bwoti nti buli muntu yenna agenda okubanga okola effort ey'okuzza mu buyinza ngenda kugulira faamu y'ente n'ekyapa nkikuwe ngenda kuzimbira ennyumba njikuwe ngenda kuweerera abaana babiri okuva ku primary mpaka ku university mpaka lwe banaamala kubanga mission yo mpanvu
Museveni bwobanga okimanyi nti abantu bakwagala nga n'amagye gakwagala ate SFC ennyini gye weepangira gye weeterawo lwaki ate ogipromisinga ebintu ebirala? That means the information which I have right now, that even SFC forces, they don't trust you anymore. That's why walesa abangola. This message jobadde spreading ngo bagamba ngenda bagulira farm mbatereke ente mbazimbire enju mbasomeseze n'abaana bamwe sina kindi anaabayagala okugenda okukola business ebutala w'amayanja ojja kuba omuyambako mu sente nkalu. Kati lwaki abajege weesiga atozzemu gatabbira? It is a sign which shows that even SFC doesn't trust you anymore with the power. After informing all SFC military soldiers, you went on and you told Simon Bebakama that the only thing which I need is you to announce me as a winner. I will control each and everything in my hands because I have forces and I have money. Which means the deployment of military personnel countrywide. It's an indicator that for you just need a mere message, Simon Bebakama, to announce that you have won the elections. The rest you will control. Public, do you copy? This man, the retired, the Chimvimvi, Muzei, Sebuto Bute Mavega, Alideba na Uganda, as we speak right now, Biagamba Munne, Idi Amin Dada, nti kanywa musayi, kanywa bantu, himself ainaka firije we. Bamugamba, nti, okuba nti akyasobola okufuna nutrients mu mubiri ayina nayo consuming omusaayi but sinnafuna musaayi kigwanywa ka fridge kalira wagamba nti information wagisiba. As we speak mu kisenge ekyo oyinayo ka short fridge kolina ombera mu fresh blood, but I can't confirm human fresh blood oba animal fresh blood gwonywa. Sinna confirminga. But soon or later, I will come out and confirm this information. So, I'm just broadcasting information, but to confirm, I will confirm later. Through my spy drones. You used to call me Yamin Dada Kanywa Musai and Obote. But these thing has already reflected into you, whereby now you have a small fridge in your sleeping room where you consume fresh blood, but I can't confirm whether it's a human fresh blood or animal fresh blood. Mr. Nebo genda ku Jupiter, Nebo no genda ku Mars, Nebo no genda wa? Jajjaga kubugumye. Jajjaga kubugumye. Jajjaga kubugumye. You are remaining with 12 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Those 12 days kati ziringange emyaka 3 gye wakafuga. I don't know how many pampers used a day. But your days are numbered. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Those are the days you have. And those days are numbered. If you used to call your fellow late leaders that they are blood suckers, right now I can confirm to the public that Museveni himself also is a blood sucker, because the information which I've gathered is having just a small fridge in his bedroom full of blood, but I can't confirm to you whether it's fresh blood for human beings or fresh blood for animals. But what I can tell you that Museveni these days is feeding on fresh blood. The fridge is in his bedroom. But whoever told you to consume blood, fresh blood, man, he's a damn ass. And you should wake up before it's too late.
Simanyi pampa mmeka zoyambala these days. I don't know how many pampers you use a day. But each day passes. Each day passes. Olubuto lukuba obugoma. Owulira obuganga, owulira amatu. Kwegamba olina ssente empya n'ebintu byonna mu nsi yonna tokyajja mu State House. Mu kitanda weekyusa emirundi ng'ejjanisa kubuuza weekyusa ki? Waga kasajja nga kandibubi anti wakayita kasajja kavubuka. Gwalowooza bakadde bano bagenda okujja bakubeererewo, bakadde bamu tebajja kubeerawo. Omwokanulira amaaso ng'ente enywa kiwundi supu ku kyoto. N'otukakamba okanula amaaso. Ebyo tetukyabitya bw'osirika ofa bw'oyogera ofa. You are the most coward person in this planet Earth. Just because you are putting on a uniform and you're holding a gun, but you can't tell the public the truth. During your public address, the end of the year address, the entire world witnessed that you were the most coward person on the planet Earth. Even you failed to address the public because you were lying. You knew exactly what went to Senyanga, what went wrong to Senyanga. It's you ordered. Because you gave Senyanga the mission to fix Robert Chagulanyi Center, which the man refused. And now you are looking to each and every boxer in Kampala, Wachiso, Entebbe to finish it because you know that the man, he might have informed all his fellow boxers about the mission. Why are you so scared? And you've been doing this all along because you call, for you, you've been acting as if you're Godfather. You are there giving orders, but unfortunately you hide yourself. You tell your boys to work, but for you, you are hiding. You come out just to give condolences and cash. As if you are you are concerned, you are in pain with those families, but unfortunately you come out to celebrate that one is gone. Man, behave. We are less concerned about those intimidations. We don't know where you come. We don't know where we came from, and we don't know where we are going. So we are in middle. The same applies to you. You came from bush, but right now you're asking yourself, where am I heading? You have the only one option is to live peacefully. If not so, you will end up in coffin, and your son will end up in coffin too before you get me. I told you, if you need me, you yourself come and pick me, and your son plus you are what? You are damn wife. All those people are sitting here, I monitor them and I know. And there are some folk gentlemen who are already here. You booked them for what? On resorts. They're in suits sleeping, they're looking for my friend, I'm telling you. Fetuliba.com era bagala change. We can speak. Nga twogerera abasirisi mbadde mutiisizza. Mwama abantu information ebama media. Nemuteka abantu baku protecting almost for 35 years. Nga tembulya public stuff. Kati abana bavudde buli mwasobola okwogera kubanga bw'oyogera ofa bw'osirika ofa. So we need to speak. Nga bwe saamanya nga nva mu lubuto lwa nnyabo nentonya ku nsi era we sijja kumanya nga nva ku nsi kuno kati sina kingana kwogera. Museveni nga bw'otaamanya nga ova mu lubuto lwa Estere akokundeka the same way bw'ogenda okuva ku nsi nga totegedde bwegivuddeko. Wajva mu lubuto lwa Estere akokundeka wajja na bigere na lubuto lwo n'oteeka omutwe bwe lupa ne bakusuna n'okaaba. Museveni the same way ogenda okuva ku nsi nga totegedde. Stop killing Ugandans and stop kidnapping Ugandans. Whoever is watching me on switchboard in safe houses, State House, CMY, ISO, ESO, FUSO, and the entire politicians in Uganda, please. Uganda is our country. We are not ready to be led by foreigners again. And we are ready this time. Mess with the forthcoming elections. I myself are announced next move. You said that you went to Bush to fight. But when you cross all the possible ways of democracy, the last resort is all Ugandans must work and save their nation from the intruders. And I myself, as I speak now, am ready to die for my nation by all means. Because the all possible ways of democracy have failed because you've blocked each and everything. Now you are using military. Military are not robots. Military are human beings like I who speak right now. So
If military personnel or military officers, they are human beings like me, I too, I will become a military soon or later. The moment you've messed up with the forthcoming elections and you doctor all the results, which already the results you gave them to someone, we are ready. We are not robots. We are human beings. We are ready to save our nation. Our generation was doomed. Our father and mother generations, we are doomed. We can't let our grand and our kids' generation to be doomed. This nonsense must stop. We are all share equal rights in the nation. No superiors in this nation. You were supposed to lead us, but you mislead us. You were supposed to protect us, but you are finishing us. You are supposed to use properly the taxpayers' money, but you are misusing the taxpayer monies. Enough is enough. Simanyi lwe najja mu nsi ate simanyi lwe naavaamu. Naawe ali omuvubuka oba omukyala oba omukadde, ensi Uganda ekwatako kyenkanyi n'omuntu yenna ali ona rights zizimu. Uganda togenda fuuka mu Kenya, togenda fuuka mu Tanzania, togenda fuuka mu Sudan. Uganda yensi muwazalwe mwolina okuziikibwa. Bw'omensinga kuno notalwanira kaluluko, kimanye nti wogenda okuzimba, wogenda okubaka, bagenda kukugobawo. Kimanye nti bw'otalwanira kaluluko, ku luno eyakwawula eba esiridde. Kimanye nti Uganda egenda kutwalibwa kubanga abantu abayingira banebbe bateka mu Uganda bagenda kutwala buli kimu kyolina. Kimanye nti obadde omanyi nti the situation is worse. Situation egenda mu lulimi Oluganda lutuyita waswa. Nchiddamu. In English we say that the situation is worse. But when worse turns into Luganda terms waswa, that means eyatwalula esiridde. So before the situation becomes waswa, we must act with immediate effect. Ugandans, oba basajja balese mundu meka, oba balese mundu meka, use your capability to defend yourself and to defend your nation as a must. 14th January is the end, and it's the end of dictator and the beginning of the new chapter. You shouldn't be intimidated. If you get an Aram that is trying to fight to defend our nation, please, it is our constitutional right from the bandits. Bono sigala mungi bajja kubessa sofe. Bolwanirira eggwanga lyo ojja kusigala nga oli muwanguzi oli hilo. Abafire namugongo okuleeta eddiini tekuli mwana waabwe yasoma bufaatha. Abaleeta eddiini mu Uganda baagifiirira tekuli mwana bwafuna birabo Lubaga. Tekuli mwana bwafuna treatment na mirembe. Tekuli mwana bwafuna birabo na kusomesebwa. Bonna baafa teri amanyi bazzukulu baabwe gye bali. Ne Uganda bwetyo bajjajjaffe baagirwanirira tekuli mwana bwali mu State House abagirimba gwira. Kati bw'obanga omanyi wazaalibwa mu Uganda nga Uganda yo. Si buli alwanirira eggwanga nti yagenda oddifuna mu baana bo Abaganda bagenda oddirwanirira oddifuna bagenda oddifuna mu last. So bw'oteeka mu simeze sinazala sigenda genda mu struggle, please still wogigenze batogenze mujja kufa. Kati situka tutambule ala mbwevuga ngo mukulembeze ge kino kye kiddako, please wake up. Tulwande eggwanga lyaffe. Let us die trying. Okufanga otudde wansi ng'ekiyenje tekigasa. As I've mentioned that if the situation worsens and it turns into a Luganda word known as waswa, kiba kitegeeza nti bw'obanga embeera evudde mu worsen n'egenda mu waswa mu Luganda, kitegeeza tulina okulwanira eggwanga lyaffe. Muwulidde bulungi? So kati ng'embeera tennafuuka waswa, mukulu wa kato, tetugenda kutuuka mu mbeera ya kato, tuyina kugireka mu waswa. Bw'eva mu waswa tulinde nalo nga tuwa ekigongo ekyabulanindo batusentamu, temulina ansa ndala gye mwagala. Remember, 2 days or 4 days before elections, social media is going to be switched off. Mainly Facebook, WhatsApp, and even the internet might be switched off. This is to inform the public. But please, if you can get any Tanzanian number, Kenyan number, please use that number because you will be accessing internet. Nchidam oli munda Uganda nti ye genda ogule namba ya South Sudan ogiteke mu simu yo oguleko data, go to the roaming ojja kufuna internet. Kwate namba ye Kenya ogigule oteko data ogende ku roaming ojja kusigaza access ku internet. Genda ogule namba ya Tanzania ogifune oteko data ogende ku roaming ojja kusigaza internet. If not so, please use VPN.
VPN is a app which can switch you from Uganda to all neighboring countries or worldwide destination or locations. Nova ku server za Uganda. Mukose VPN nga proske okuba nti musobola okubula ku internet ya Uganda nebanga mufune bigenda maaso mu Uganda. And the other system is, please, if the internet is switched on, use your camera to record. Later on, if the internet is back, you load all the evidence back on internet. I'm informing you. If the internet is switched off, please reuse your camera and record. Use the voice note and record. Store. When the internet is back, you will load each and everything back. Mumpulidde? Mugule layini ze Kenya mubere nazo. Mufune VPN. Mumute ku masimu gammwe. Mukozese simu zammwe nga muli codinga oba internet kuweba teriiko. Ekirala wali musirikala akutiisa. Wazaliwa mu Uganda togenda mu nsi ndala. Amagye gonna ge batadde mu public bonna si banna Uganda. Omuntu bw'ajja okukyalira mu maka nga tomumanye tosobola mwaniriza. Ndaba tetubaaniriza mukole kisoboka. May God bless Ugandans. May God bless the entire country. May God bless Robert Chagulanyi Sentamu and his entire family as you play for our brother and sister who are still in detention countrywide, most especially the NUP and People Power supporters, including Eddie Mutwe, Danny Magic, Nubian Lee, and the entire crew of NUP campaign trail, including journalism, bodyguards, supporters, of the media team. You should put them in your players, on your daily basis players. These people, they need our players on daily basis. Please don't forget, we are fighting a dictator and the new chapter is going to be out soon or later on 14th of January 2021. Maximum respect each and every Ugandan who loves change. Stop being coward. Bwobanga oli musajja mutiitizi ne mukazi mutiitizi, tojja kufuna change. Akatima k'enkima mukajje muteekemu ak'embogo, wakatima k'enkoko mwajjemu muteekemu mitima gy'envubu. Kubanga tulina obwogerero kyenkanyi. Museveni tatumanyiira, oyo Bosco tatumanyiira. The more you grow up, the more you become weaker in thinking. That's why Yoseriti Bahabara, the son of Karechezi, is messing up our nation. UPDF, please do the needful. Uganda Police Forces officers, please do the needful. You're out of service due to the forces or the foreign forces which were blocked in Uganda. So please bear with us, we Ugandans, to save our country and to save Ugandans. You understand exactly what I'm saying. Please, UPDF, that is Uganda People Defense Forces, you know all your duties. You are there to serve and to protect Ugandans and protect the borders of Ugandans. Mr. Simon Webakama, please, you are a judge, but I don't think whether you know to read the constitution properly. The UPDF is not supposed to participate in any partisan politics. This is to remind you, whereby UPDF is supposed to patrol, to board, and to safeguard Ugandans. They are not supposed to be in public. They're supposed to protect and serve Ugandans, most especially to guard all the borders of Uganda, to protect the intruders from outside Uganda, to attack Ugandans, not to participate in any partisan politics. There, you are going to be produced in the courts of law as you an individual to explain the viability of UPDF in participation in this forthcoming election. Simon Babakama, as a chief judge, you have a lot of questions to answer. Don't fool yourself. I know you were given already the results. Please act maturely. Bear with Ugandans. Forget the first family, which even doesn't reach in 100 or 20 or 300 people. They are just in small in numbers, but they are inflicted pain in Ugandans, which is unbearable. Mister, wake up before it's too late. Don't cause pain and don't cause chaos, which might lead to the loss of lives of Ugandans who are ready for change.
mukaba bakumira takumira mpeera mweraba